And Mumias East Member of Parliament Peter Salsya has a recorded statement with the Ethics and Anti-Corruption Commission after he was summoned to appear on allegations that he assaulted Malaha Isongu Makunga, Member of County Assembly, during a burial ceremony. The controversial lawmaker was at the said funeral captured in a video physically assaulting MCA Indimuli after he failed to comply with Salsya's request to have him sit down. After Indimuli appeared defiant, the MP went ahead and slapped him at the glare of cameras. Following the incident, Salsya was arrested, arraigned in court, and was released on 50,000 shillings bond after he denied charges leveled against him. Salsya had on Sunday downplayed the Eacc summon, terming it as a targeted move by Kakamega Governor Fernandez Barasa. Hii mambo ya vitengo ya Eacc lazima zitumike on equal basis. Usione ya kwamba ule mwingine anaitwa na ule mwingine. I'm the only member of parliament ama kiongozi wa kwanza atikuletwa mbele ya Eacc na maneno ati ya assault, allegation ya assault. Na maneno ya assault na conduct na mambo ya ethics, hiyo ni maneno ya appointing authority. Na appointing authority ya maneno ya kuangalia menendo ya mbunge ni mwananchi ndio yako na nguvu ya hiyo maneno. Tumewaeleza ya kwamba mheshimiwa anahitaji malalamishi ambaye yameletwa dhidi yake ili aweze kujibu hayo malalamishi vilivyo, kwa sababu bila kupewa stakabadhi ambazo zimeleta malalamishi hawezi kujitetea vile inatakana. I do not want to preempt what is happening. Every case has its own merits, and after the probe, the outcome of that probe will guide the actions to be taken.